Now what happens if we put a coil, say a coil of copper wire, একটা তামার তারের কুণ্ডলী একটা ম্যাগনেট বা চুম্বকের পাশে রেখে দিয়েছি. I have made a coil with a copper coil, and I have made a coil with the wire. There is a magnetic field inside the wire, and we have seen in a video of its science, the link is in the description box below, that when the magnet moves, current is induced in the copper wire. যখন এই ম্যাগনেটটা মুভ করবে তখন এই ম্যাগনেটের চারদিকে যে কপারের তারটা আছে তার মধ্যে একটা তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হবে. And it is found that the greater in the change in the field, the greater will be the amount of current induced in the wire. Now, how to make the change in the field greater is by rapidly moving this magnet inside and outside the wire. এই চুম্বকটিকে যদি একটু বেশি গতি নিয়ে এই কয়েলের ভেতরে আর বাইরে নিয়ে আসি, এরকমভাবে মুভ করাই, তাহলে এই চুম্বকের সংশ্লিষ্ট যে চৌম্বক ক্ষেত্র আছে সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা র্যাপিড চেঞ্জ হবে. মানে সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের যে চেঞ্জটা হবে সেটা খুব তাড়াতাড়ি হবে, কারণ ম্যাগনেটটা খুব ফাস্ট মুভ করছে. এবং যত ফাস্ট আমি ম্যাগনেটটাকে মুভ করাবো তত একটা বেশি অ্যামাউন্টের বা বেশি পরিমাণের তড়িৎ প্রবাহ এই কপার কয়েলটির মধ্যে আবিষ্ট হবে. Now we know that current is actually is voltage, or when there is current there is a voltage, or otherwise potential difference. যেখানে কারেন্ট আছে, তড়িৎ প্রবাহ আছে, সেখানেই ভোল্টেজ আছে, মানে সেখানেই তড়িৎ বিভব আছে. Now if we consider this potential difference or voltage as epsilon, and this epsilon is called the electromotive force. এই যে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হয়েছে, মানে এর সাথে একটি বিভব আছে, তড়িৎ বিভব মানে বিভব পার্থক্য. এবার এই বিভব পার্থক্যটিকে আমি বলছি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা তড়িৎ চালক বল, এবং এটাকে লিখছি এপসাইলন. এটা গ্রিক অ্যালফাবেটে, এটা এই এপসাইলন মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল ই, মানে ইংলিশে যেরকম ই এখানে সেরকম এপসাইলন. But it has nothing to do with the force. It is not a force at all. It is the voltage, or it is the potential difference which drives the current. তড়িৎ চালক বল কিন্তু আদৌ কোনো বল নয়, এটা একটি বিভব পার্থক্য, যে বিভব পার্থক্য তড়িৎ প্রবাহকে সঞ্চালনা করে, তড়িৎ প্রবাহকে পরিচালনা করে. এবার এই যে তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হচ্ছে সেটা চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলে হচ্ছে. তাহলে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সাথে তড়িৎ প্রবাহর ফলে সৃষ্ট বা তড়িৎ প্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে তড়িৎ চালক বল তার একটা সমানুপাতিক রিলেশন রয়েছে. Now as the current is induced because of the change in the magnetic flux, then the potential difference, which is called electromotive force, associated with the current, induced current, must be proportional to the change in the magnetic field. And it was also calculated that this electromotive force is also proportional to the area enclosed by the wire. এই চুম্বকের চারদিকে আমি যে তামার তার দিয়ে একটা কয়েল করেছি, সেই কয়েলটা যে সারফেস বা যে ক্ষেত্রফলটিকে নিজের ভেতরে সংশ্লিষ্ট করেছে, নিজের ভেতরে আবদ্ধ করেছে, সেই আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সাথেও তড়িৎচালক বল সমানুপাতিক হয়. So basically electromotive force is proportional to two factors here. First one is the change in the magnetic field, and second is the area enclosed by this copper coil. So together we can write electromotive force proportional to area enclosed by the wire and change in the magnetic field.
তড়িৎচালক বল এই ক্ষেত্রফল, যে ক্ষেত্রফলটা তার দ্বারা তারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, এবং চৌম্বক ফ্লাস্কের যে পরিবর্তন, এই দুটো জিনিসের সঙ্গে সমানুপাতে। Now we define a term which is called phi. We have already shown that flux is nothing but the field intensity into the times the area. We have seen in my previous video of Maxwell's equations. তড়িৎ ফ্লাস্কের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখিয়েছিলাম, চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রেও দেখিয়েছিলাম যে ফ্লাক্স মানে হচ্ছে ক্ষেত্রের যে মান তার সাথে ক্ষেত্রফলটা দিয়ে গুণ করা হয়েছে। তড়িৎ ফ্লাস্কের ক্ষেত্রে তড়িৎ ক্ষেত্র দিয়ে গুণ করা হয়েছে, আর চৌম্বক ফ্লাস্কের ক্ষেত্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান দিয়ে ক্ষেত্রফলটাকে গুণ করা হয়েছে। Now, if we want to calculate the change in the flask, and phi is nothing but dB dt, phi is nothing but B dot dA by definition. ফ্লাস্ক হচ্ছে সূত্রানুসারে বা সংজ্ঞা অনুসারে চৌম্বক ফ্লাস্ক এবং ক্ষেত্রের গুণফল। তাহলে ফ্লাস্কের যে পরিবর্তন সময়ের সাথে d phi dt equal to dB dt dot dA. Now dA is not changing, so this time derivative will not work on this dA. It will work on B only, the magnetic field only, because it is the magnetic field only which is changing with time. যেহেতু শুধু চৌম্বক ক্ষেত্রটারই পরিবর্তন হচ্ছে, কারণ চুম্বকটাকে আমি তারের এদিকে ওদিকে নিয়ে আসছি, তারের দ্বারা আবিষ্ট যে ক্ষেত্রফল সেটার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তাই এই ক্ষেত্রফলটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক। পরিবর্তন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের, তাই চৌম্বক ফ্লাক্সের যে চেঞ্জ সেটা হচ্ছে, বা ফ্লাস্কের যে চেঞ্জ সেটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রের যে চেঞ্জ তার সাথে এরিয়াটা বা ক্ষেত্রফলের গুণফল। এবার তড়িৎচালক বলের সংজ্ঞা অনুসারে তড়িৎচালক বল হচ্ছে ফ্লাস্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সমান। So electromotive force must be equal to the change in the flask, and change in the flask is nothing but this. So we can write that electromotive force equal to d phi dt equal to this ddt of B dA. Now this is a relation, but this is not the third Maxwell's relation. আমরা এখানে একটু পজ দেব, তারপরে আমি গাউসিয়াস ল মানে ম্যাক্সওয়েলের ফার্স্ট ইকুয়েশনটা একটু ইউজ করব, তারপরে আমরা আবার ইকুয়েশনটাতে ফিরে আসবো। বাট উই আর ইয়েট টু ডিরাইভ দ্য ম্যাক্সওয়েলস থার্ড ল. This is not Maxwell's third law. I give a pause here.